নগরায়নের ফলে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার, পরিবেশের উপর মানুষের হিংস্রতা, অমনোযোগিতা, অসচেতনতা এবং আরও নানান কারণে পরিবেশের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ করার পাশাপাশি বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার ধারে, কলকারখানার ফাঁকে ফাঁকে, বাসার বারান্দায় কিংবা ছাদে বেশি করে গাছ লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে নিয়মিত আয়োজন আমার বাগানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আসসালামু আলাইকুম। গত পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে বনসাই টব তৈরি করতে পারেন। আপনারা যারা অনেক বেশি বেশি বনসাই দেখেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেক সময় বনসাই গাছ কোনো একটা পাথরের উপর থাকে অথবা বনসাই টবে কোনো অবকাঠামো থাকে। আমি যে টবটি তৈরি করেছি একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এখানে দুটো অংশ রয়েছে। এপাশে একটি বৃহৎ বৃত্তাকার অংশ এবং এপাশে কয়েকটি বাঁক রয়েছে। আমি যে গাছটার জন্য এই টবটি তৈরি করেছি সেই গাছটা একটা পাথরের উপর থাকবে, অর্থাৎ একটা রুট ওভার রক বনসাইয়ের জন্য আমি এই টবটি তৈরি করেছি। আমার মাথায় যে ধারণাটা ছিল তা হচ্ছে আমার গাছটা একটা পাহাড়ের উপর থেকে একপাশে হেলে পড়বে এবং তার নিচে একটি জলাভূমি থাকবে। এই চিন্তা থেকেই আমার টবের এই বৃহৎ বৃত্তাকার অংশটি পাহাড়ের জন্য এবং এই অংশটি লেকের জন্য ডিজাইন করেছি। কিন্তু বনসাইয়ের জন্য পাহাড় তৈরি করব কি করে? হয়তোবা আমি কিছু প্রাকৃতিক পাথর দিয়ে একটা পাহাড় তৈরি করতে পারি, কিন্তু সেটা তো সম্পূর্ণরূপে আমার টবের আকার অনুযায়ী হবে না। তাই আমাকে কিছু কৃত্রিম পাথর তৈরি করে একটা পাহাড় বানাতে হবে। আমার পিছনে যেই পানির ফোয়ারাটি দেখতে পাচ্ছেন, একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝর্ণা পড়ছে। এই ফোয়ারাটি আমি নিজেই তৈরি করেছি। এই একই পদ্ধতিতে কিভাবে কৃত্রিম পাহাড় বা পাথর অথবা বনসাইয়ের জন্য যে কোনো অবকাঠামো তৈরি করতে পারেন তাই আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো। The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel, Noel.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it came. আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য এখনই জাস্ট আমার ছবির উপর ক্লিক করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।